asalaamaaleykum Gambia nuyuwaat leen rek si beneen i yoon tey nag moom lu métti moo xew Gambia suñu ñaari collègue journaliste ñu gën a xamee kenn ki si Pa Modou Fall moom nag mu doon liggéey Daily Observer balaa muy dem fi nga xam ne mooy si nguur bi di fa liggéey ki nga xam ne tamit mooy Moussa Ngom moom it mu Moussa Ndaw Rada moom it mu ngi liggéey fi nga xam ne mooy Ministry of Health mu doon liggéey nag fi nga xam ne mooy Daily Observer ak beneen health worker kooku noonu di Kawsu Bayo ñoom ñëpp ñoo génn àddina tey jii tey nag loolu moo am mu nekk président Yaya Jammeh nekk su ko defee rek ñu invite Yankuba Stablance bu ko defee rek ñu waxtaan nag Stablance mu take us through moom mi nga xam ne code expert la saay bu nekk Gambian Talents su ñoo wax si moom la ñoo rely on salaamaaleykum and sa tur bi ak fan nga liggéey. jërëjëf maa la nuyu Yankuba Jallow Foroyaa newspaper. Yankuba looy def fii. dama ñëw cover tey high court Supreme Court because moom Monday ba Friday dinaa fi de nekk waaye tey moom special case tam mu ngi am mooy case yi Lieutenant General Suleiman Badjie mooy Saul Badjie tey dina ñëw court te everyone is waiting for him anticipating because so jógee si Jammeh si allegations rek moom nga am si TRRC so moom la ñoo xaar nii. So Yankuba, what can you tell us because you're expert bi. waaw lu ma xam mooy Saul Badjie dafa demoon ak président Yahya Jammeh si exile in Equatorial Guinea in 2017 January to be precise nekk na fa ba this year ñëw na after the election ñëw na te bu mu fi ñëwee nit ñi naa laajte lan la government di war a def lan la government bi intend pour def ak kii Saul Badjie ak nit ñaam yi so waaye nag luñ gis mooy dañ leen charge waaye tey dinañ di charge si case dafa ñëw 10 o'clock si justice Zainab Jawara Alami à 10 o'clock dañoo mention case bi dañ ne leen charge tey te ñoom dinañ jël seen plea bi su fekkee am nañ lawyer because charges si luñ si understand mooy am na si ay mooda ak yooyu so dafa mel ni case bi dina interest waaw he's a top man. Jamarek. No to that. My name is Shehatab Tamba. All right. Shea, what are you doing here? I'm here because of my biological younger brother, Major Tamba. Major Tamba. Yeah. So when have Major Tamba left the country? Well, he left in 2016 virtually when the former head of state left the country. Yeah, that's when he left as well. So since he left, have you ever hear from him? Yeah, life is good. We leave everything in the hands of Allah. And now that he's here, I think we are grateful to Allah. So jërëjëf dafa mel ni Saul egsi na comme ni ngeen ko gisee rek right now dañoo def nii rek ñu ngi dem ku dem indi ji sorry baala ma dama liggéey. Well, I understand. You can Yeah, no. I just want to take that because that's my work. Thank you. Come. Kaay so gis ngeen ne security ñu ngi bañ ku ma dem jël li nga xam ne moo nekk di xew so Saul dafa mel ni mu ngi ñëw ñu ngi gis li nga xam ne mooy ambulance egsi na ñu ngi gis tamit different people ñoom it ñu ngi just dugga si just ku indi Saul ak yeneen 5 others so ni ngeen ko gisee nii lam happen right now so yéen a ngi gis dafa mel ni Saul ak yeneen 5 benn génn na ñaar ñetta ñeneent
juróom ñoom tri ñoom ñoo génn si yabum right now comme noo leen gisee ñoom it ñu ngi noonu egg si as you can see so Saul nag moom duga si yabut so you can push a bit xam gis ngeen ko gaa ngi noonu di duga si gaa ngi noonu di duga si ndeysaan yéen a ngi gis gaay ñoom it ñu ngi noonu di duga si noonu wàcca si neen ma ne ko wàcca si neen so ba léegi rek sécurité yi tamit ñoom it ñu ngi def seen liggéey ma ne ko sécurité yi ñu ngi def seen liggéey bu baax a baax a baax a baax bu ko defee rek live and direct on Gambian Talents TV. Yes, Saul mu ngi noonu génn si as you can see moom moo sol yére bu weex bi ni nga ko gisee noonu moom moo sol yére bu weex bi ngeen a gis noonu moom Saul ak yeneen ñetta General Tamba moom it mu ngi si gannaawam comme rek ni ngeen ko gisee right now gis ngeen Saul mu ngi noonu di dugga si moom it mu ngi sol yére bu weex ngeen gis ko mu ngi ànd ak yeneen ñetta gaa ngi noonu di dugga si li nga xam ne mooy high court bi jamono ji Lamin you can come and complete and speak Mandinka let me rush abaraka ba ka faru coming aliaji nyamen drum nyinte meng lambale high court le okay nyinte meng lambale high court le dame yalon ko general Saul Badjie ana ka fu nyomal mi yalon ko wala muru tan ka bana electoral jine nyinte meng lay fi bolle samba kan court tem dame yalon ko ibita kiti oni dat la bila to nyinte meng coming afala nyamen drum Gambian Talents TV ñin tambe ngala dombe duna la court house kono le kadana fanan ka kol bondale milalon ko walla be ke kan jeto ñin tambe ngala te comme ala ñamen drom sayen e futata kito ñi mina dat la sayen tan ñaato ndinka dom kito be dat la le Saul Badjie ana kafu ñoo malu comme ye tumirol melle kan inata wolle danku walla inata ñay danku wolle la court house janto comme ala ñamen dom Saul Badjie atale be den ka ko ñin kono e ana kafu ñoo ma dol wolla nata nan ñin tambe ngala den ka dun nan court house kono tem Gambian Talents TV la bala jam be den na la janne fulo fo ati dum ala barka bak alright abaraka bake coming ngal nga fa la nyamen ro ñin tembe ngam bale janne high court le dame yalon ko general Saul Badjie coming mol yalo nyamen drom bi lam luntu lum yalon ko afu fundila ko kiriyo nati baro menna abodana electoral jine comme al yalo nyamen ro general Saul Badjie atata exactly ani ya jambe wato menna over 5 years ago now bilong lentulum me yalon ko kabira burana electoral jine bilong lentulum me yalon ko ibe fundila kitiyo nyati lungla wala mi la force appearance di dami yalon ko ibe la moro kala charge so la mi yalon ko ibe wala la litol kan an kabidoram bale wolto high court so let me turn this. He is ready. You're still watching Gambian Talents TV, and we are broadcasting live here at the courthouse today in Banjul, where General Saul Badjie, who was actually the State House commander and also President Jambe's former bodyguard, is actually appearing to court today for the first time since he returned from Equatorial Guinea. And I am here with someone. I'll just allow him to say to actually say his name, and before we go further into the discussions. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Tondi man. Yeah, man suma tur bi may tuda Amadou Chun, but Gambia ñu ma xamé King of Rhyme, a promoter. King of Rhyme. Yeah. Tey ñu gis la tey yow nga ñëw fii si courthouse bi tey lu la fi. Waaw tey dama ñëwoon pour attendre Saul Badjie courtam bi. Yeah, moo tax.
ok moom ak suma ñoom sister yi ñoo bokk seen friend lañ daal suma sister moo ne ma ñëw attend like kiisam bi yeah. So ñu gis for the first time Saul bu mu demee exile mu ñëw si biir Gambia bi déglu nañ TRRC some of the allegations yu nit yi Gambian si wax ñoo nekk victims yi ñoo xam ne ñoo appear on the TRRC yow naka nga gisee loolu and nga gis ne Saul sa mbokk la because sa sister xaritam also kooku noonu sa mbokk la. waaw xam nga dañ ne léegi ñu ngi si dëkki démocratie moom génnoon na dëkk bi dem na ay at foog naa ne su nekkoon am na loxom lu mu tilim si lu ma suspect lu ma analyse foog mooy dinañ ñëw te moom kenn foosut ko moom moo ñëwal boppam léegi nañ teg yëpp si luwaa rek because of tam xam nga TRC bi am na ñoo xam ne gisoon nañ ni Saul dem na foog nañ ni Saul du ñëwaat soo ku si nekk ñu bari soo bëggee stay away da ngaa jël blame put ko si loxo kenn waaye yàlla def na moom ñu bari tuumal nañ ko waaye yàlla def na moom ñëw na léegi nañ ko déglu li ma see bëgg a wax kay mooy nañ jël yëpp teg ko si yoon rek xam ni yërmande ak tam àdduna nanka la parce que tey Saul amoon na jamono soo seetloo am na doole bu mu amoon si réew bi tey ak tey yàlla natu bu mu ko teg ñi fi nekk tamit nañ bàyyi xel ni àdduna daf dee ceeñ ñu jël yëpp teg ko si yoon suñ tegee yëpp si yoon rek yëpp jaar yoon waaye comme ay feyeku wante ak yooyu moom buñ ko si jamono yooyu moom nañ ko romba nañ jël yëpp teg ko si yoon rek moom ñëw na ndey mbi la gi ñëw na léegi nañ ko déglu gannaaw tey mooy fausse des quotam bi am na ñu doon wax si TRC bi moom léegi dina wax nañ dégga jërëjëf. yeah, okay, King. Thank you. Alright, abaraka bake Aissatou Koli. Comme ya nyamen drum ni modul bura kacal melialon ko nyinte mengola wolle be hay ko janto. Barhan kabi drum ba jibe la fonni modul fana se kaca so pour ifal se la viol se amolé melialon ko wolle be dende bi ko wolle melialon ko wolle be kere janto nyinte men. Just approach some of them and see. Comme nga fala nyamen drum bale hay ko jande nyinte mengola. Al Badjie kan nyamen drum security official wolle be loring janto men yalon ko wolle Saul Badjie accompagny nang dame yalon ko ya bondi na mile 2 comme kibarul funta nyame ya itande ko kabri boda nang electoral jine man sakunda na ke fende me yalon ko ye samba custody dame yalon ko ye muta ye samba mile 2 central prison be wala to foni lung na lumme yalon ko pareta pour que funtendi akiro nyati lung na ni amo dron kiti wala mulun fendi me alon ko ibe fundin la luwa nyatil na dame alon ko ay tumirol me alon ko ye wolle fema ibe wolle fundin la wala ye karang ye buru ni tel fanan sa jibe ni atari itel o tumirol nyingi ibson dal wala man so ala kiti o nyina continue no nyame comme wolbe ke ren janten rombale hay court le so general Saul Badjie comme commandinte do ngaji nyama na kafnyo madol paramilitaire aning prison official ye escort na ne ke dundi nan court house kono janto pour kiti o nyi setente no nyame wala kiti o nyi asedate no nyame comme la nyame pala militaire be siare janne comme al beje kan nyame dum wala security tanko fana fenno me ka ko mayatale so keda fende me ko be siare jamba kele pour nyen kamala se tanko ni kairo ser keno fende me ka sabati no jan nyame comme la nyame dum ngamul fana janne me ko wala family multi bari akara fend kole akuwote mi alon ko because dol bije mi alon ko e bukala ka diamu mole wala ke la view sea o kada fend mi alon ko kada kole akuwoti ngawo soto janto bar gamen trans tv nga na report al soto le mi alon ko e be konotole ay be kolbe bondilale kuma kada nyaaw nya dron ay babe bondilale nyaato ndinke dron wala ninki do nyim banda dame wala la bi sitin ni na banda dron al be kol nyim bondilale comme en menta radio dron ba fundin lalele comme abe kera nyamen dron gamen trans tv abe minal yele
ba tey rek mbokk yi yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV and ñu ngi fii nii ci court house bi in Banjul béréb boo xam ne foofu lañ dee defee court cases yi foofu lañ dee trayé nit yoo xam ne ñooñu lañ asi court tey nag ñu gis General Saul Badjie mi nga xam ne moom moo nekkoon State House Commander and also a special bodyguard to President Jammeh, former President Jammeh, be pare mu demoon exile ak former President Jammeh moom nag bum dellu siwaat Gambia dañ ko jël rek ñu def ko under custody and also ñu tey nag ñu isil leen court kon ko gis nañ TRRC recommendé no ñame Gambian Talents TV lam kadiam wala wala problem moti ma moy so mi nalan ko wala ma sonna ko kadiam okay ba tey rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV ñu ngi fii ni ci court house bi High Court in Banjul ñu ngi fii ni ak koo xam ne nag kooku nekkut gan suñu waxee Pa Samba Jaw rek moom tam nekk na koo xam ne liggéeyam ak wàllu media and so su ñëwee creating awareness and everything Pa Samba Jaw has been there so ñu bàyyi la rek Pa nga nuyu askan well maa ngi la nuyu di la gërëm di nuyu everybody ñuy seetaan tey ñu gis General Saul Badjie ñu asiko to the High Court for his trial for the first time since bu mu bàyyee Gambia naka nga gisee li well it just demonstrates that this is a country of laws and not of men where ñun dañ am loi for a reason so gis ko is so real why it was not unexpected and if there is one thing to be learned about it mooy ne ñun xeex bu ñoon xeex yëpp mooy pour am a Gambia boo xam ne nii everybody would be treated with dignity and respect so gisee Saul nu mu dugasee tey naa ko ooyee by his real name Karafa Bojang nu mu dugasee tey xam nga kenn dóoru ko mu ngi sol lu nice nicely ironed kenn handcuff ko and all that and nga jël loolu noonu nga contrast ko with ñoom bi nga xamee ne ñoom ñoo amee nguur gi nu ñoo traité people who were accused of crimes so mu mel ni definitely we are moving as a country democratically and I think this would only help to enhance that democracy and also enrich our jurisprudence. What do you make of those that are complaining of taking Saul Badjie to custody and also trying him to death? Well, that's their opinion. But what I want those people to do, let them go to Yai Alhaji Mahmoud Cissé or Yai Ibu Diop and laaj leen ndax seen doom luñ ko reyee loolu is normal. There are so many other people. Saul has been accused of a lot of things. But at the end of the day, it is only the courts that will determine whether he is guilty or innocent. Nit ñi nag dañ lay gaaw a fàtte or dañ lay tey-teylu because with the amount of accusations levied against this guy, to just sit here and suggest ne yow da nga am problem because he has been given a fair hearing, I think is the height of insensitivity. Because at the end of the day, nit ñi mun nañu am seen opinion, while let us be also sensitive to the plight of the many victims who've been killed, who've been tortured, who've been disappeared, and this guy is accused of participating in that. At the end of the day, I'm not the judge, jury, or executioner.
is the courts. That's why ñu indi ko ci courts yi xam nga yóbbuñ ko ay bambadinka di ko dóor ak yooyu noonu defuñ loolu dañoo dem ci court yi and court yi determine whether, because hearing bi tey my understanding of it is not even a particular charge against him. It's just to determine whether they can continue to detain him. Xam nga demuñ yàqal loi bi dañ ne loi bi lii la wax so dañoo demaat to the courts pour ñu determine ndax mun nañ ko legally detain for security reasons. So court yi decide ni dañ ko war a release tey dinañ ko release mu dem unless charges are brought against him. So loolu nag definitely ñu bari musuñoo am that opportunity and this is the contrast. Yeah. We have seen the TRRC made their final submission of the report to the president. He is about to be sworn into office on Wednesdays. How sure are you, or how optimistic are you that the president is actually going to implement some of the recommendations that are on the TRRC reports, knowing he has been, bragging of being the architect of the TRRC? Well, I would be lying if I sit here and tell you that I am 100% confident that the President Adama Barrow, knowing what I know, would implement the TRRC recommendations fully. Why, as a citizen, we also have a responsibility to make sure the TRRC recommendations are implemented. Hamga TRRC, there's something very funny or very interesting about it. Moine li dafa romba nakalatura just certain individuals. It's just, this has gone beyond the borders of the Gambia. There are so many other parties in Gambia are interested, whether it's the Americans, they're interested in this, the Ghanaians are interested in this. So it's going to be very difficult for this government to just take the TRRC report and throw it in the dustbin. Will I be surprised if they do that? No. But should we sit around and allow that to happen? Absolutely not. We will just leave you for a meantime. Probably we're going to be having more of these discussions later on, as we all know the court is absolutely going on. Thank you very much. Thank you. Thank you. That was Mr. Joe, and we're still going to proceed and see if we can actually find other peoples that we're going to talk to. Yes, it's actually the hearing of General Saul Badjie, who was once a special bodyguard to former President Yahya Jammeh, and also the state guard commander then at the Jammeh's regime. So today is the trial for him, whether they will actually continue to detain him, or he will actually be free and go to, to his normal businesses until the recommendations of the TRRC are fully met. So, Lamin Han. Thank you, Baraka Aissatou Koli. Coming ali amoy nyamendrom han kabidrom bale high court le pour comme ali amoy nyamendrom General Saul Badjie binon lundul me yalanko apiata high court dame yalanko coming afa nyamendrom aketa modi me yalanko abuta banko kanjam aning Jammeh former president etola tara nyola kata equatorial Guinea. Ibeta jele olam sanjululu nyong yoki jele kabiri nata na banko kanjang dame yalanko shortly wala 2 weeks kabiri election okeda banko kanjang ital nata na ke modme yalanko e muruda na gambe banko kanjang comme ali amoy nyamendrom nata na ke fende me yalanko man sakunda e muta ke samba custody pour security kamala wala security wise ina ne itam samba ke dundi maroto okeda fende me yalanko bilam lundulu me yalanko fanan e funtita kidio bundala dame yalanko tumirol me yalanko e wolle le kan wala comme mol ka nguni nol mem moy banko kanjeng kafu ko Sol Badjie de nyinke wol kala fende me yalanko na bilam abi senela fo dum chai sol me yalanko e bol la ka wala mol ka mem fo bandam fo dum sa man sakunda fana be chai sol nyindala pour que la Sol Badjie nyinka bara kala fende me yalanko nyinte men la don comme ngafa la nyame ambe high court le fo fende kala jandrom ba bon la nganat le comme be ke kan nyame to nyinte men comme al Badjie kan nyame don nyinte men la mol bi jande be loringa be batan drola wala be batan drola bar nga modol sul mi yalan ko di be kirio nyin bondi lalele dam yalan ko kol nyin dara nyame drong iba be senen lal mala because beta dunola mol beta dunola bunyin kono kidi bungara dulade dam yalan ko yafa nyame ko min jebe far ne tep so modol felandi wolbe sirim banda janne imang ala pour ka dun kono to jeto ko mal Badjie kan nyame drom nyin tamme lal be mol jila lori jande an security officer kono yalan ko ay van be lori jande pour ka security wala tanko
sabatindi janto ñame coming se tanko sabatindi no ñame gambe banko kanja aw kala fendi mi alan ko kabritol natna banko kanja don nga kibarol fundel kay tande ko security wala ma banko la tanko bundalti ital kera mol min alan ko yim ye mutal ye samba maroto wala ke samba custody adame alan ko itarta wala to fo bi kera lungi lumi alan ko ay be fundila pare ndiro keda pour que fundindi kito ñati la. So his fini is coming alkaji nyamen do nyinte mewla akamunta la santen ko nyim bandale wala kin nande molbe mamman kan ebe fundi kan security filantin ko mal baje kan nyame be sele kan sando nyamel don ibata kan ka escort nyam fana ka bondi nam pour iba sambala fo mile 2 ko mal nyamen do nyinte mewla ngafa nyamen do kito nyi sa bandale help me why. Yeah. So with the man hanim bi rek ba court house and at this time Nigeria ko ibe mul bay kan priya finti banta and I think right now at Amela Batam Bajara ko ibe finti kam because Nigeria ko PRU la places all takane and then ba fuka mule ko ne priya yaje ko is a space to no niata ni be finti la kata do la boso kono so ani gamen talent slam rek hanim bi al yaje wala multi minialon ko wala be nun rumo nyin kono bari mo jamal man dun rumo nyin kono due to lack of space wala yatin na mol be man dun ni rumo kono so mol be nun sirim bantale nyin tembe na jele ko sainteng akamta ko court nyin samba be conclude la bari ye mol bayla minialon ko wala be nun sirim jamma fangola kaje ko is a space sotono ning general Saul Badjie ala molbe fintela kata dung ila boso kono. So that's it. We were still going to wait for Fatu Samba. Mi along aina legal details will develop mi along ko George ning lawyer Saul yole argue and George Fanai mine rule nana tabila Carola. So you're still watching Gambian Talents TV and we are broadcasting live here at the High Court in Banjul. So ataleaja hanimbi All right, coming half an yaman drum in Tembela. Kito in coming drum bantale. Security filanti fundina wala ibe parent rule ke kan pour ka fundin na banda. So wala ke rin janto in Tembela comme albaje kan yaman drum moto ni belo rin jane. Moto mi ko wala inati na. Wala belo rin banda tan comme albanya ba nyame security belo rin jele. Ay be parent rule ke kan pour ke fundin di banda. Bar coming half an yaman drum far samba be konotole. Abe la moy kan kito nyimbe ke ganyame na parere dorong afana be fundle nan kana nan ka ko nyim bondi mo la nyoto fen fen din karaje dorong alhamdulillah albe bala be kana ko mala baje kan nyame dum dana na bako ale abonda Well, viewers watching, that is it. General Saul Badjie and the rest are actually coming down. So dama bàyyi rek Fatou Samba mu wax ñu lu fa xew. waaw Aïcha jërëjëf comme noo ko gisee rek gars yi ajoon nañ ko beneen bés ñu gënee ko xamee si 24 January 2022 si leen ko ajoon ñi nga xam ne nag ñoom leen fa jàppa kooku noonu di General Saul
though they did not charge him. So the lawyer for Saul Badjie is also opposing, saying there's no base in law to keep someone in custody without charging the person. So as far as we're concerned right now, so the state, sorry, the lawyer for Saul Badjie is given 2 days. That is lawyer Sirif Kumba Job, to file his brief of argument, and the state 2 days to respond. So this is what happened at the court today. So on the 24th at 1 p.m., the court will go in another room. ñu ngi wave seen family si ndeysaan ay ñeena yi si guys ñu ngi joy as you can see xam naa si kanam tuuti rek dinañ leen inel lan moo nekk di happen all right smole Ebija. loo xamal Saul kan mooy sa mbokk Landing Tamba. okay depuis kañ nga ko last No, I'm happy. I'm happy. The court take his procedure. That's it. All right. Thank you. thank you very much brother la depuis kañ nga ko No. Just today. I saw him today only. all right Yeah. when did they came back I can't remember the day, but he called me the time he came back. It was on Friday. He's here, so that is why I came here. They told me that their court is today. That is why I came to. Yeah. so when you heard that he's around how was the feeling like Yeah. Very sad. Very sad, really. all right Yeah. But I saw him today. colleague di ki nga xam ne moo nekk naka la suñ beneen colleague comme ni ma ko waxee rek tey is a sad day for the journalist ñu ngi am suñ ñetti colleagues yoo xam ne dañu génn àdduna su ko defee rek nga gis ne loolu mu ngi sad su ko defee ma o ki nga xam ne mooy Yankuba mi nga xam ne moom mooy expert si court ñu wax ak moom Yankuba mun na moo ñëw rek ñu wax ak moom but just to remind you ñi nga xam ne yéenay seetaan tey Pa Modou Fall mi nga xam ne kanamam ak ceeram dafa miin di ñëw si suñu office mu nekk suma xarit nekk xariti Gambian Talents bu yaagul rek maa ngi playaat vidéo bi nga xam ne ñu ngi ko teg bu Pa Modou Fall ngeen gis ko Moussa Ndaw collègue la woon foofu si Daily Observer bu ko defee rek ñu ñëw wax ak ki nga xam ne moo nekk suñu broda na nga def Jama rek ay fine. so ñu ngi duggoon si biir lan moo nekk next Case bi dañ ko ajoon to 24th at 1 p.m. ndig Saul Badjie fu mu nekk ni charge ko mu ne there is no base in law pour nga téye nit fekk charge loo ko nga teg ko benn place mile 2 ba dir bo saay boo pare investigation nga téye ko so moom loolu la mooy query so code bi mu ne jox na ko 2 days na indi brief argument mooy mu bindal lu mooy wax in 2 days su paree then state bi dina amaat 2 days then suñu paree on the 24th ñu dem ruling
waaw. waaw ba léegi rek nga wax ko si mandinka su ko defee suñu mbokki mandinka itam dégg loolu ak Pël. Yeah, men keta bi wala as General Sol Badjie another court le bi aning Major Landing Badjie aning warrant officer Musa. You know, landing time I think fele to botan kono. But anyway, ñu mo sabul be natale Sol Badjie ana aning mo fulol inara court for the first time bi anu inara men na bi wala kana ke danko kiti bungola. Ba kabiri nata Sol Badjie ma charge follow pour ay koy molma charges man Sol Badjie kan. Wala na kabri case ni kumandi Sol Badjie la lawyer ko ako there's a civil case before the court right now. There's no criminal case. Wala na ako Sol Badjie nyol manyana dun witness box kono. But jojo ko abulay dun witness box kono. Sol Badjie nata dun wota mo le witness box kono. But say Sol Badjie la lawyer men fa ko atela client ni ñun mo right so ka muta mile to sign because ima charge. But ñul ko right so lat na kabri ñoo sabo la ka commencer rek then jojo ko say ngatuli fula di ñi loyal wala Sol Badjie la loyal de pra ça fait munatina ñul kame ñi ka court ñanta ka bondi jela anu fula ñango fa niwol pareta 2 days then ñul fana bina reply ke so on the 24th court ñi be kito kuntu lak 4 Sol Badjie ala muto ñi ani luwata la fani luwa manta because sansan ima charge al mile 2 so nanta comme ala court ñi ya kuntule ko ala muto ñi ta ani luwata then abe continuer comme dañe banata ama fanke isa bulano so wala bije so Sol Badjie sansan yeah, I'm a mile 2 la sign. I think that I mile 2, but saying on the 24th March, the court will keep it. All right, in English as well. So what happened is the case was called for the first time. The state versus General Sol Badjie and 2 others. You know, as matter stand, he's not charged yet. So when the case was called, lawyer Sirif Kumba Job appeared for Sol Badjie and the 2 others, and then the state were represented by lawyer Patrick Gomez and one RR something. I'm not familiar with the name much. So they were the 2 who represented the state. So what happened is this lawyer for Sol Badjie, lawyer Sirif Kumatamedu, told the court that his clients should not enter the box because these 3 have not been charged yet. So but the state council said no. There's a process to transfer the matter that was before the lower court to the high court. And the lawyer Sirif Kumbajob insisted that and told them that matter is not before the court, so these people cannot enter the box. But the court said, just allow them to enter the box. This is how Sol Badjie entered the dock. So what the lawyer for Sol Badjie said was, these 3 people are not charged and their detention. He wants to argue that their detention is illegal because you cannot detain someone without charging someone, the person. Like you all know that Sol Badjie right now is at mile 2, so you need to charge him before detaining him. But these people want to keep them there until. We then believe ne ku nekk ak sa area and young Huba mom nak mom expert la when it comes to court and at Gambian Talents TV all the time then they bëgg a jox ku nekk ciram ba léegi rek maa ngi gisoon Aïssatou mu ngi doon waxtaan ak coach Pa Samba Diaw waaye ba léegi rek dineen jekkali li nga xam ne mooy waxtaan bi comme que gars yi duggoon nañ si court bi génn si neen xëj na fu mu nekk nii am na loo xam ne xam na ko loo xam ne yow xamuloo ko man xaw ma ko yéen ñi nga xam ne nag yéen ay comment dine lu tax waxul leen si victime bi and all that may remind leen rek ñu ngi si court te su nekkee si court ñun duñ mën a waxtaanee li nga xam ne moo nekk si biir luñ leen a indi rek moo nekk tënkal leen naka la ko gaay waxee ak naka lañ koy defee bu boobaa rek di leen jaalewaat ki nga xam ne nag mooy suñu broda di Pamodu Fall ki nga xam ne nag moom suma jëkkër la ki nga xam ne tamit mooy Moussa Ndaw ki nga xam ne tamit suñu collègue la di leen jaale ak Mr Bayo tey nag moom it's a sad day in the Gambia di ñaanal aji jiitu yéen na leen yàlla xaral àjjana ji gën si àjjana yi kon nag ñu jekkali li nga xam ne nag mooy waxtaan bi coach ma gis ne yaa na waxtaan ak suma collègue fu mu nekk nii gars yi dugg neen génn neen loo ñu mën a wax. Well ñu bari foog na amoon nañ misunderstanding of lan moo doon happen si court bi tey because newspapers yi ñu ngi reportoon ne the case was about ñoom Ibu Diop Alhaji Mahmoud Cissé ak ñoom Deyda Haidara. It was not. The state was making an application for the continued detention of ñoom Sol Badjie. So loolu moo nekkoon case bi and it looks like ne because of the state the Sol Badjie's lawyers argue nañ
against some of the proceedings. So ñu ne case bi is adjourned to the 24th. Waaye lu ci nit ñi war a jàngee rek mooy lii ñun ñëpp xam nañ ne just few years ago ñi nga xam ne ñoom lañ accuse on 2016 si boppam of protesting fii si dëkk bi buñ leen a ñëw fii ñu ngi am ay leeg ayoon ñu takka seen tànka yi it was horrible waaye gis nañ tey Saul Badjie tey mu ngi sol mbaseñ boo xam ne ñu ngi ko daw may ba naayis passé ko ba naayis kenn dóoru ko kenn saagu ko kenn xasu ko kenn xaan ko fi ko so everything worked legally so at the end of the day lii rek lañ mun a because lii rek lañ mun a yaakaar si suñu réew because xeex bu ñu doon xeex yëpp mooy pour am a system boo xam ne nii irrespective of who you are and whatever crime you have been accused of committing that you'll be treated with dignity and that is what Saul Badjie was treated today and ñu bari they are not happy ne here is somebody who is accused of all these crimes can have handcuff work why I think that what we are showing more at least we now have a country bi nga xam ne nii follows the laws rather than one bi nga xam ne nii dafa disappear nit ñi de because Saul su nekkoon time Jammeh he would have been disappeared. They court, the state, will just you continue the communal detain. They have to come to the court to seek for permission. So this is the difference and the contrast. Coach ma dégg nga wax lu am solo mu nekk ne dafa mel ni ay misinformation moo amoon coach tey looy wax Gambian si. Well lu ma wax Gambian si mooy the state si boppam gis nga dama la dégg state bi di wax ne social media misinformation waaye su fekkee ne state bi ñu ngi door di communicate accurately with the people misinformation do am because so gisee lii la ñu ñëw wax ni yëpp state bi naka nee ko social media du dëgga because state bi will never communicate the right information to the people there is nothing wrong for the state to have come out and say well actually we are not charging this person this and this and that what we are doing more this and this and that so that at least enlightening the people the expectations of the people because ki nga xam ne mooy rakki Alhaji Mahmoud Cissé mu ngi si dëkk bi was driving to come here because Mugi Fogo, the case was about her brother. I had to call her and say, you know what, it is not. And move turn around, pull their lower. But the thing is, you would expect me, because the agony of it. Small brother, finally you get charged somebody for it. Gadegalul, ne harama bay suma sohla dem fofu ñu ne la dedet du lolu lu ñoo yobo ko court is completely different. So it's not the people, it's the state. Suñ bañé nit ñi di rumo, suñ bañé false information to them on. Let them be upfront with the people. Let them be transparent with the people. Let them give people the information that is needed and necessary so that at least we will do away with all this unnecessary misinformations. Okay, so the state bi ma bëgg rek mu leer ban ministry nga fa ne mo wara ameli. Well, we have the Ministry of Justice. We also have the spokesperson of the government. So it's the whole government apparatus. Because this is not only Ministry of Justice. We have had so many instances where people have gotten information that is not actually accurate. Because the state is not communicating with the people. Because instead of reacting to what people say, tell the people up front. Because we are in a very serious situation, very delicate. Because so many Saul Badjie ñu wan ci dëkk bi everybody is wondering what is going to happen next. It doesn't take much to write a sentence or two and say, you know what, based on this, the Ministry of Justice decided that we are going to do X, Y, and Z. That's just what we're asking for. Or at least inform the media. Why we've seen all the media houses, we've seen the Point newspaper wrote a headline story talking about Saul is going to be charged with the crime of Numreye Deda Haidara, and it turns out the information that they were fed was the wrong information. So this is what I'm saying. Let's just do what is right. It doesn't take much. This is the information age. Just write an email and send it to everybody. What is going on? That's all I'm saying. Definitely. Lolo am na solo bu baax a baax wax naa leen ko télé yi bari neen waaye bokkuñu tey nuróowun saa su ne rek Gambian Talents TV dinañ leen indil nu mu xewee coach su ma doon laajte rek ndax da nga xam ne fu mu nekk ni décembre yu bari si la moo xew parce que bu yaagut rek gisoon nañ la si case bi nga xam ne moo fi xew te itam ñu gisati la si beneen case coach xanaa da nga xam ne lii yëpp moo nekk di xew moo tax nga ñëw time bi. Not necessarily, because Gambia is a very busy country. Every day, I'm na lui xew si dëkk bi every single day. So I just felt well, it is appropriate and okay to come and visit family. And suma ñëwee nag du ma leen mën a toog because am na family am ne ba tey mënuma leen gisagum sax because of some of this duga fii génn fële.
Why I think ne dama believe ne rek so nekkee si dëkk and you nekk somebody like me ki nga xam ne ni you want to always give your views about stuff, you have to be informed. And to be informed meal ne foo dégg ne xew-xew am na fa nga dem fekkee ko déglu so that you have first hand information nga xam ne loo nettaleeti dafa nekk lu correct and not hearsay. xam nga Saul Badjie. How personally waaye xam naa ne tudd Saul Badjie I know ne mu ngi tudd Karfa Bojang. How about ñoom Tamba General Major Tamba ak ki nga xam ne mooy Badjie? No, I don't know any one of them personally. I have known about them and their activities and some of the things that they've been accused of. Why how ma leen personally? No, I've never spoken to them. Chances are suma tase woon na ñoom si mbedd mi sax duma leen loon xàmmee. Saul Badjie dama ko xàmmee tey because of picture was all over the place and I've seen those many pictures. Why I don't remember ever coming across Saul Badjie. Well, Karafa Bojang in my life. Chances are maybe there was a chance meeting. Why I don't remember that. Comme que fu mu nekk nii ñoom ñëw neen si dëkk bi foogaloon ne Jammeh tamit dina toog rek moom it mu juuse. Well, hotel am baa ngi ko xaar. So it would be nice to have him come here because man, there is something that I've always said. We will accord Jammeh what Jammeh denied the Gambian people, and that is justice. We'll take him to these courts. Dina am lawyers inga hamne ni would defend him. Like not what he used to deny people. He would not be disappeared. He would not be tortured. He would not be killed. He would not be castrated. He is not going to do anything linga hamne mom lana def Gambians. We will just accord him what he has always denied the Gambians, and that is free trial. And that's it. So Pul Jammeh is up to him. So you would feed in the Benen court. Whether it's going to be the ICC, whether it's going to be ECOWAS court, whether it's going to be any other court in the Gambia, we are going to continue to fight for justice to happen. And more time, Mabuga mentioned something like, Nyinga hamne nyo talk about revenge. They don't know what they're talking about. There is nothing revenge when it comes to justice. We have laws. If you break the laws, you have to be found accountable for it. Fu mu nekk nii ku fi yuuxu woon ne sàcce tey sàcce na suma mobile yéen ñëpp ngeen daw toppa ko du dóor ba bugg a dee because ngeen ne dafa break the law waaye nit dina rey nit ngeen ne nañ leen masla loolu I think ne loolu waxi naa fexe la so Jammeh I hope ne he would come and I hope ne he would face justice and then the courts would decide whether he is guilty or innocent. If he is innocent mu dem béyi kanin laay like he said. If he is guilty he goes to his hotel and enjoy it. Wait, fa nga ne coach li nga wa Jammeh tey su la doon seetaan yow loo koy diktal mu toog foofu noonu mu nekk si jàmmaam ndax mu ñëwaat Gambia. Well Jammeh du mu satee am jàmma si adunaam ba mu jeex weda mu toog kaning laay la weda mu ñëw naka la tudd Gambia o mu dem. ku la wax loolu because gis nañ ko mu ngi party gis nañ ko mu ngi enjoy. xam nga yow mun ngaa nekk di party tey ka ñëw woon naka la tudd popcorn la tudd xaw ma lan nga dem fa fecce ba bugg a dee ba taxu ne yaa ngi si jàmma fecce taxu laa nekk si jàmma. This is a guy who was the most powerful person in this country. A guy who would sit and tell people, kañ leen war a julli, kañ leen warta julli, ku julli waxtu bi duga kaso, ku def li. He used to be the same. Anything he wanted happened. He controlled every arm of this government. Everything in Gambia he controlled. He's a lonely guy tey. Mu nga toog foofu. The reason why nga gis ñoom Saul Badjie ñëw mooy because of the problems yi nga xam ne moom la am ñoom Saul Badjie had not been with Yaya Jammeh for a very long time. I know this. Saul Badjie was suffering in Equatorial Guinea. He had no access to Jammeh. Jammeh cut him off like all the others. More than they were eager to come back. So it's like, you know what, I would rather go and face the justice in the Gambia than sit in Equatorial Guinea. Saul was suffering, and I know the Saul community. Coach, you are in America. Saul mangi fofo. Well, I'm going to correct. You do the work, and you do your investigation. And I challenge Saul or anybody else, they were not suffering Equatorial Guinea. He will not tell you that. There's a reason why he wanted to come. Not now, even to testify at the TRRC. Unless Bugay Nango would not allow him, because Jammeh would not want him to testify against him. But all I'm saying, Moine, Jammeh is not in peace and would never know peace or see peace again for the rest of his life. It's over. Yes. So lan nga diktal President Barrow su dee Jammeh li yëpp jaar na si ku nekk si bu gudda mu ngi si bu gàtta so doon wax ak President Barrow loo koy wax. Well, hey, this world of today, whatever you do will catch up with you. So it is up to the president to leave a legacy of somebody who would be an ex-president who would be accorded all the respect, or a president who would be chased around the world or looking for Fumlahu. So the choice is his. And I hope that he would make the right decision by making so
he would always respect the fundamental human and constitutional rights of all Gambians, that he would always move away from pillaging the resources of the country. So he will be fine. Well, I think the choice is very clear. Gambia, we have stark examples to draw from. We've seen Jawara, we've seen Jammeh, we've seen Barrow. So from anybody else, I'm not kinga muna check pull now or at least learn from. So I don't need to give Barrow any examples or any nakalatura advices. He's a grown man. He's been in power now for 5 years. He's enjoying his olala. But let's just remember the day. But is he in the right track? There's a reason why I oppose him. I don't think he's the right person to move this country forward. And that doesn't mean that he doesn't have the right to run this country. He was given a clear mandate by the Gambian people, and I have to respect that decision. And there's a reason why I'm a member of an other party, because I believe that party has the solution to move this country forward. Whether he's on the right track, that is up in the air. I just believe that there is a lot more that he can do for this country. And my only thing, human rights is my concern. Respect the rights of people, and the rest we can deal with. So coach am na ñu doon wax ne coach mu ngi comment si Gambia bi mu ngi wax mu ngi wax xalaatam and all that hit na coach dafa bëgg président Barrow jox ko position. So coach Pasamba Jaw yaa ngi right next to man leeral rek lay bëgg coach su la président Barrow ooyoon tey mi ne la coach Pasamba Jaw dama la bëgg jox position di nga jël. No, because there are more competent people to run those positions. Let me continue with my advocacy, and I believe that is what suits me best. Not everybody has to work for government. Not everybody has to support a government. All we can do, and that is more important. You are here, feeding information to the people. I'm doing my advocacy. No, I have zero interest, zilch, to work for any government, whether President Barola or President Fat Samba or President Pa Ousmane Diouf. That's not what interests me. It's not. I'll continue with my advocacy for the rest of my life. So why I'm not interested in a job. Well, I've been saying this for almost 30 years of my life. So I'm not interested. No. So coach yaa ngi si dëkk bi fu mu nekk nii yaa ngi ñëw holiday and I believe it's been a month yaa ngi si biir dëkk bi but it's sudut month tamit yaa ngi fi fu mu nekk nii almost ay 3 or 2 weeks yoo xam ne yaa ngi si biir dëkk bi naka nga gisee suñ Gambia. Interesting country. Interesting. People are very resolute because soo cegee dëkk bi ak coono bu fi nekk waaye people every day ñu ngi génn di doxi seen soxla yi pour seet naka la ñoo dundalee seen njaboot gi and you have to appreciate that. Why I believe there is a lot that can be done, a lot more to help our people because the suffering in this country, the poverty is definitely unimaginable. And lolu waxuma ko pour in fact you cannot even talk about it. This is a country bo xamne ni for them. And I was just talking about that and it saddens me. So demee boori Sénégambia nga gis jigéen mu ngi teg boot doom te ay xalel and all we do is just we are begging to survive. I believe we are endowed with the resources, the human resources, the whatever we need to be able to move this country forward. And this is why I think this government, including Adama Barrow, what I understand, there is more to do in this country than just these white elephant projects. I think we can do better. So it has potentials. We have a very, very young population, but we also have a lot of hopelessness in this country because a lot of these young people are with any prospects in this country. And I think we need to change that trajectory and start focusing on what is going to uplift the lives of the Gambian people. Can it happen in 2 years? No. Can it happen in 3 years? No. But we have to start it now. We cannot just excuse, you know what, mugi just dorgur. No. We have to work on making it work for the people because at the end of the day, if government does not work for the people, then definitely we have a problem. Coach Pasamba Jaw ku xam Gambian Talents dañ dee wax make hay waaye de son saan lépp loo xam ne xew na rek dañ ko dee mun a waxtaane tey nag ñu eewoo dëj boo xam ne du ma ne dëji Gambia waaye dinaa ne dëji Afrique dinaa ne dëji képp koo xam ne journaliste nga si réew mi Coach Pasamba Jaw ñu dégg ne su ñaari collègues génn neen àddina tey muy Musa Ndaw ki nga xam ne mooy Pa Modou Fall ki nga xam ne mooy Kawsu
Bayo moom nag health expert la foofu si Ministry of Health loo ñu mën a wax si ñaar yi nga xam ne ñoo gaañu o ñetta yi nga xam ne ñoo gaañu hit na nga xam leen te xamoon. Well, we'll just jaale and families, because definitely it's a devastating loss. Ngir uramane nyonyu, knowing our country, nyolon topoto and families. So a lot of people today will be grieving. It's a massive loss for our country. This were young people were doing everything they could to feed their families, to work in this country, and they were working in the healthcare system, I understand. The guiding one of them a seminar and all these things. So Pul Day Nunu is really, really horrible. I don't know them personally. Pa Modufal I have known of. Why I don't think they must know meet swing meet tam I may not remember. Why definitely Pul Jales and families and then Dylan wish to rest in eternal peace. Because definitely Li Metina. Why I think that if one thing that also wanna bring back to mind, for Samba, the new day swing day haranda fabari. There is no respect of the laws, especially in traffic laws. The amounts of accidents in Gagis Fini could be averted. It's like fi kulane lulane la de dawale si yoon bi. And at the end of the day, taxi driver, man, I get si taxi ye gale. Danga yakamti because yangi pare living for an order $10 or whatever. But what you do, you put the lives of somebody in danger, because there is no way that we can continue this nonsense of just downulane here. There is no speed limit and all that, and people just die needlessly. So definitely, I think that is something we have to look at. But it is a sad day for journalism. It is a sad day for this country, and definitely a sad day for Africa. Yes. Thank you jërëjëf coach Pa Samba Diaw di ko jaajëfal bu baax a baax lii leen soxla si Gambia Aisha ku la xam ne yow yaay suñu health expert bi si suñu office when it comes to health, when it comes to wérgu yaram yaa di report naka la sometime ma call la nga ne maa ngi nii ak ñoom Pa Modou Fall maa ngi nii ak ñoom Moussa Ndaw Pa Modou moom wax dëgg ne yàlla su dee dëgg rek la ñuy wax bu ma nekkee xale bu ndaw di liggéey information Ministry of Information ñun Pa Modou moo ñu yar man ak moom dañ daan dem Alien Franco toog mu ma wax ethics lan mooy media nii nga koy defee mu nekk koo xam ne Pa Modou su saatee sa doo ko xam su meree sa doo ko xam Pa Modou nekk koo xam ne saay boo ko gisee rek mu ngi smart dama ko dee wax Pa Modou you tell everybody yes waaw koto maa ngi ñëw waaw bro maa ngi ñëw so Aisha tey am nga dëj bu ma gisee dëj bi ma post ko si page bi and mu nekk guddi ma ne ndeysaan ñii ñooy xuloo waale Aisha yi ñii ñoo nekk waa Ministry of Health ministre bi nekk sa jëkkër su ma ko waxee rek mu ne ma suma jabar tey ma gis dee bi Aisha it's really sad and sigil ko waaw jërëjëf Fatou and sigil sa waala di jaale suma jëkkër mi nekk Honorable Minister of Health mi nekk Dr. Samate and the entire health ministry and also the media fraternity comme Fatou lum ko waxee rek tey suma xol neexut noonu ku xam Aïssatou si wàllum wérgu yaram and the COVID time Pa Modou nag ak Moussa nekk nañ nit yoo xam ne dañ ma daan over sonal man in general sonal naa leen torop dama dee dem sa ba ma ne ministre bi ne Moussa nag moo nekk nit koo xam ne atakatu tabatandi la all the time ministre sa fay ko Moussa ali na musoo bu la so tey nag sama xol neexut noonu waaye di la ñaanal rek yal na fuñ jëm yal na fuñ jógee yal na fu ñoo jëm mu gën fuñ jógee di leen wax ne rek àdduna daal nii la so we are urging our drivers itam ñoo xam ne ñoo dee dawal si kaw tali bi ñu xam ne ñoom dañ amee life yi jàmbur so driving recklessly on the streets it's not okay so si kanam tuuti dinañ dem si dëj bi dinañ leen indi live coverage of lan moo xew and then waxtaan ak family members si ñoom Pa Modou Fall waxtaan ak family members si ñoom Moussa Ndaw waxtaan ak also family members of ñoom Kawsu su ko defee rek ñi nga xam ne ñooy seetaan ñu xam exactly lan moo nekk di happen so basically lii leen leen indiloon si code bi ku ngeen seetaan li nga xam ne moo xew si code bi waaye the same time tam di leen wax ne ngeen subscribe to Gambian Talents TV is an independent online television boo xam ne it's not standing here for nobody
taxawalun fi government taxawalun fi individual taxawalun fi diaspora lan leen fi taxawal moo nekk Gambian si yëpp and Gambian si involved na ñëpp muy yow muy man muy Aisha muy everybody so ñu ngi head out to different kër yi Aisha bu ko defee rek ñu indi leen story bi full story and di jaajëfal sun technicien bi ak cameraman bi di Lamine MCC moom mi nga xam ne moo nekkoon si gannaaw caméra bi def fi liggéey bu rafet so stay tuned ngeen seetaan Gambian Talents TV jërë ngeen jëf